రావే సంకురాత్రి సోకుల సంపదని. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రోహిట్ టెక్ బుక్. స్టార్టింగ్లో చూసారు కదా లిరికల్ యానిమేషన్, అది ఎలా చేయాలి ఇవాళ ట్యూటోరియల్లో చెప్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కింద ఇస్తాను, దానికి మెసేజ్ చేస్తే మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. మీరు దీనికి సంబంధించి ఏమైనా మోడిఫికేషన్ ఉంటే అవి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అప్డేట్ చేస్తాను చూడండి. మెటీరియల్ అంతా కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం. 4:5 రేషియో తీసుకొని క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ కొట్టండి. ఫస్ట్ ఆడియో ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఆడియో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేశాక దీని లాస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసాక ఇప్పుడు టెక్స్ట్ యానిమేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిరికల్ యానిమేషన్. ఫస్ట్కి వెళ్ళి టెక్స్ట్కి వెళ్ళి టెక్స్ట్ని కాపీ చేసి పెట్టుకున్నాను, పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసాక కలర్ వచ్చి బ్లాక్ పెట్టేసుకోండి. పెట్టేసుకున్నాక సైజ్ వచ్చి 40 పెట్టండి. పెట్టేసుకున్నాక దీన్ని సెంటర్లో పెట్టి డ్రాగ్ చేయండి. ఫాంట్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. 2 లైన్స్ కింద పెట్టుకోండి లిరిక్స్ అంటే ఇలా పెట్టుకున్నాక దీన్ని సెంటర్లో ప్లేస్ చేయండి. ప్లేస్ చేస్తారా మ్యూజిక్ ఎక్కడ దాకా వస్తుందో అక్కడ దాకా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్కి మళ్ళీ వెళ్ళి టిక్ ఇచ్చేయండి. బార్డర్ అండ్ షాడోకి వెళ్ళి స్ట్రోక్ ఎనేబుల్ చేయండి. స్ట్రోక్ ఎనేబుల్ చేసి ఒక థర్డ్ ప్లేస్లో థర్డ్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కింద షాడోకి వెళ్ళిపోండి. షాడోకి వెళ్ళి ఇది కూడా ఎనేబుల్ చేసి సైజ్ పెంచండి కొంచెం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ యానిమేషన్. టెక్స్ట్కి వెళ్ళి ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి టెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. టెక్స్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం చూసాక ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసాక స్టార్ట్ అండ్ ఇలాగ వదిలేండి. నెక్స్ట్ ఫేస్కి వచ్చేసి 31.8% పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఇది కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి. 31.8% పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్నాక కిందకి వెళ్ళిపోండి. ఆఫ్ సెట్కి వెళ్ళి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి -130 పెట్టండి. వై వాల్యూ వచ్చేసి -162 పెట్టండి. నెక్స్ట్ స్కేల్ వచ్చేసి 8.78 పెట్టండి. పెట్టేశాక స్ట్రెచ్కి రండి. స్ట్రెచ్ వచ్చేసి 0.82 పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఈ పైకి వచ్చేస్తే కాంపోనెంట్ అని ఉంటుంది, లెటర్ ప్లేస్లో కౌంటర్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ కొంచెం సెంటర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఫేస్ వచ్చేసి 100 ఇచ్చేయండి.
బ్యాక్కి వెళ్ళిపోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి ఫీడింగ్ ఫేడ్ అవుట్ ఉంటుంది, ఇది యాడ్ చేసాను. ఇదే మార్చకాదు, 50-50 ఉంటుంది, సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ యాడ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి గాస్ బ్లర్ అని ఉంటుంది, ఇది ఓపెన్ చేసి కీ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి యాడ్ చేయండి. స్ట్రెంత్ కొంచెం ఎక్కువ పెంచండి. పెంచాక మళ్ళీ ఇందాక కీ ఫ్రేమ్ కనబడుతుంది కదా, అక్కడ ఇంకో కీ ఫ్రేమ్ ఇచ్చి యాడ్ చేసి డిక్రీజ్ చేసేయండి. ఇది మన టోటల్ లిరికల్ యానిమేషన్. నెక్స్ట్ యానిమేషన్ వచ్చేసి దీనికి మనకు లైట్నింగ్ వీడియో ఉంటుంది, కొంచెం లైట్ ఎఫెక్ట్లో వస్తుంది, అది యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి బ్లెండింగ్కి వెళ్ళి లైట్నింగ్ ఇచ్చేయండి. అది లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్కి యానిమేషన్. బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి వెళ్ళి పల్స్ సైజ్కి వెళ్ళండి. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఒక 10 అలా పెట్టుకోండి. పల్స్ సైజ్ వచ్చేసి కొంచెం గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ చేసి స్ట్రింగ్ మొత్తం తగ్గించండి. ఇది మన టోటల్ యానిమేషన్. ఈ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి బ్లెండింగ్ వెళ్ళి ఒపాసిటీ ఒక తగ్గించేయండి, కొంచెం 50 పెట్టుకోండి. Keep supporting and stay tuned to our channel for more interesting updates and stuff. Thank you.